We are talking about the important point related to functions. So we are seeing different control statements. That is condition statement, then looping statement. We are seeing while for different types of if conditions we are seeing. So what we are going to see next is a very important part in terms of programming. That is the functions. Now, functions are nothing but code which can be used repeatedly. एक सिंपल कोड आहे तो जर मला मल्टिपल टाइम्स जर यूज करायचा असेल तर मी काय करणार आहे तर एक फंक्शन क्रिएट करून ठेवणार आणि दर मी ते फंक्शन कॉल करत राहणार सिंपल एखादा प्रोग्राम आहे मला काय करायचं तर दोन नंबरचे ऍडिशन करायचे आहे मला मला लूपनी पण करता येते फॉर लूप मध्ये आय कॅन डू दिस युजिंग फॉर लूप ऑल्सो बट if I write a function for adding two numbers, what I can do, I can just give the inputs and the function is going to perform the addition. मागच्या वेळी आपण ह्याचं एक एक्झाम्पल बघितलेलं एक बॉक्स सारखा आहे हा पार्ट okay if somebody is writing a code and that engineer suppose leaves the company, what can be done, that function, if I know what is the input, I can use that function directly get the output there. So part by two. Function the main part है that it increases the readability of the code. That is the function the code can be read very easily. Okay. Reading थोड़ा सा सोपं जाईल and increase the reusability. अपन तोच part है एकच code or some part of code if I want to use it continuously or again and again I can use this functions. So there are two types of functions basically. In Python or in any programming language, one is your built-in library function and other is your user-defined function. Now, built-in functions has a function which is going to be having some name followed by these round brackets. Okay, the round brackets जिथं असतील straightforward function म्हणतात. So print is also a function. Okay, print इथे लिहिलं होतं print welcome. आता हे print काय आहे function आहे that is it is followed by opening and curly brackets. So जो काही compiler है those people who have created this Python language, what they have done, they have created a print function, and whatever input you to this print function, in this case welcome, that is going to be displayed. Okay, हा inbuilt function आहे किंवा library function आहे. त्याच्या background ला काही कोड लिहिलेला असणार आहे ना की बाबा print दिले मी. तर print म्हणजे काय कर तर त्या कोड मध्ये ते लिहिलेलं असणार आहे. So that is going to be the case. So this sum is also one more function which is available in Python, which can be used to perform addition of two numbers there. So these are some examples what we can say of inbuilt functions, or they are also called as a library functions here. Okay. So library functions कसं ओळखायचं? The name of the function followed by some opening and closing round brackets. So I can recognize a particular function in what we can say Python. हे लक्षात ठेवा library function दोन types of functions आहेत. One is library function and other is your user defined function. Now the user defined function म्हणजे काय? It is nothing but the function which is going to be defined by you. You want to create your own function. You are going to tell the function what the function is going to do, and you are going to use that function when it is required. Okay, दोन तीन गोष्टी करायला लागणार आहेत. That is, I am going to create a function. I am going to tell what the function is going to do, and when that function is going to work, perform. So I can use that thing. आता फंक्शनचं definition किंवा syntax कसा आहे तर this is the syntax for your function. Okay, it should start with def, that is definition. Def followed by function name. Okay, function name anything and brackets and some parameters that I want to pass to the function here. Okay, here part will come to this parameters part afterwards, but there are some parameters and followed by colon, and whatever work I want to do in that function, that is going to be statement 1 and statement 2. It should end with a return type here. Now return type and parameters will come to this part later, parameters in later.
return type, because a function can work without parameters and return type also. एखाद्या फंक्शनला पॅरामीटर्स जरी नसले तरी चालतात, रिटर्न टाइप नसले तरी चालतात. Okay, so that is not the issue, but that is the part of, you can say, that is def, function name, parameters, whatever work you want to do, and then return type. या टोटल पार्टला काय म्हणतात, तर त्याला म्हणतात फंक्शन बॉडी म्हणतात. व्हॉट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज फंक्शन बॉडी. Whatever you are going to do is going to be written inside the function body. Now this function is not directly operated. म्हणजे काय, तर मी नुसतं कोड दिला फंक्शनचा किंवा फंक्शनची बॉडी दिली तर तो डायरेक्टली ऑपरेट होत नाही. ओके, हे लक्षात ठेवा. त्याला ऑपरेट करण्यासाठी मला एक कॉल स्टेटमेंट लागतं. दिस इज द कॉल नेम, कॉल ऑफ द फंक्शन. सो whenever I function name followed by round opening and round bracket, then this is going to jump to the definition here. हा कुठे जम्प करतोय कर्सर, तर इथे फंक्शनच्या डेफिनेशनला जम्प करणार आहे आणि तो पार्ट तो बॉडी त्याच्यातले एक्झिक्यूट करणार आहे. इट इज गोइंग टू एक्झिक्यूट दॅट बॉडी हियर. सो till I am not going to use a function, definition of the function is not going to matter much. त्याचा काही यूज नाही आहे तसा जोपर्यंत फंक्शन कॉल करत नाही तोपर्यंत. ज्यावेळी मी फंक्शन कॉल करणार आहे त्याच वेळी त्या फंक्शन डेफिनेशन मध्ये तुम्ही जे काही लिहिलं असणार आहे ते वर्कआउट होणार आहे. ओके, लक्षात राहिले. So just remember this thing. So the example काय होऊ शकेल, तर just go for some examples. Create one new file here. Function dot file. Okay, simple, एक simple. आता कसं define करायचं, तर DAF पहिला लागलं ना. This is the definition. Name, मी आता काय नाव देतो, fun नाव देतो function, and follow closing bracket. Okay, followed by colon. एवढंच. ओके, what your function is. आणि नंतर काय करतो, ह्याच्या खाली फंक्शन बॉडी लिहायला पाहिजे मला. तर फंक्शन बॉडी मध्ये काय लिहितो, सिंपल लिहितो प्रिंट हॅलो. ओके, प्रिंट हॅलो वर्ल्ड. हे काय झालं, तर फंक्शन नेम झालं. फंक्शनचं नेम काय दिलं मी, fun. ओके, आणि त्या फंक्शनच्या आतमध्ये काय दिलं, तर प्रिंट हॅलो वर्ल्ड. आता मी जर एवढाच जर प्रोग्राम रन केला तर तो रन नाही होणार आहे. ओके, इट इज नॉट गोइंग टू प्रिंट एनिथिंग. तुम्ही असं म्हणाल की सर इथं प्रिंट लिहिलंय तर प्रिंट नाही, दॅट इज नॉट गोइंग टू हॅपन. फर्स्ट, it is only going to print when I am going to call that function. ओके, मी कधी रन होणार आहे ते, ज्यावेळी फंक्शन मी कॉल करणार आहे त्यावेळी. ओके, आता फंक्शन कॉल कसं करायचं, तर या फंक्शनच्या स्पेस मधून मी बाहेर पडतो. सो हिअर आय कॅन राईट fun and followed by rounded. This is it. आता this is called as a function call. Remember this thing. This is called function call statement. Okay, and this is called as a function body. This statement is a function body. So it is लक्षात. This is your function declaration. This is called as a function declaration. Okay, हे लक्षात ठेवा. त्या तीन गोष्टी आहेत. समजा मी रन केलं, so I'll just save this thing. And I'll just try to run. .
Okay, it is displaying hello world. आता तुम्ही म्हणाल सर हे नॉर्मल नुसतं प्रिंट जरी hello world प्रिंट झालं असतं बरोबर आहे. if I had only given print hello world तरी print झालं असतं. There was not much problem with that thing. But if I'm writing a very big code, okay, suppose 1,000 lines, 2,000, 10,000 lines code I want to write. Anytime, what is going to happen? I want to print hello world. In that program of 10,000 lines, if I want to print more than one time or more than one time hello world, maybe 100 times I want to print. Okay, I cannot write this print hello world every time. As situation will be there, hello world जरूर द्यायचा काय पॉईंट नाहीये माझ्या. का पॉईंट नाहीये आणि किती वेळा देणार आहे मी तसं प्रिंट. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट आय एम गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन हिअर. ओके, दॅट फंक्शन इज गोइंग टू कॉल्ड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड. म्हणजे मला समजा 100 वेळा हॅलो वर्ल्ड जर प्रिंट करायचं असेल तर मला काय करायला लागेल. दिस फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आय कॅन राईट इट मल्टिपल टाइम्स. इथेच बघा मी काय करतो. फंक्शन कॉल अगेन पण किती वेळा होईल. 3 टाइम्स. 3 टाइम्स हॅलो वर्ल्ड. I'm not writing this function body again and again. I'm just calling that function body again and again. Okay. Getting this thing? लक्षात येते? हो सर. ओके, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे फंक्शन फार इम्पॉर्टंट आहे. Each and every programming language going to write a straightforward sequential programs. हे लक्षात ठेवा. कोणच लिहित नाही त्याचे. आपण स्टार्टिंग लेवलला आहे म्हणून ठीक आहे, बट nobody is going to write that thing. What it is going to do, we are going to actually write programs in this manner. That is going to create a simple function. Okay, that function is going to be called again and again to perform that task. The task करण्यासाठी काय करायला आपण ते फंक्शन सारखं कॉल करत राहणार. दॅट इज द सिंपल concept of what we can say that is a simple what we say the function set. Okay, and each programming language is going to perform that system itself. हेच आपण करून बघणार. Okay, so we'll see different parts. So we have only seen 3 parts here. That is, what do you mean by function declaration, what do you mean by function body, and what do you mean by function call statements. Okay, everybody got this thing? Okay. Now we'll go for one more program here. In that there will be no part that is important is your arguments. Arguments in function. Okay, this is also the parameter talking about. Okay, the parameters so there are also these parameters which are available, or most of the time they are going to be called as your arguments. What are these arguments? Arguments are nothing but they are values here. They are values which are passed inside the parameters or parentheses. Okay, म्हणजे राउंड ब्रॅकेट जर मी फंक्शन नेम लिहितोय, this is the parenthesis here, this one. Okay, this part is called as a parenthesis. So I am going to write a function name, and if I am having some parameters, I am going to write that parameters inside this round brackets. Okay. Now the thing is, there can be no parameters. Okay, no parameters or no arguments. Right? No argument or single argument
or multiple. Okay, which are actually separated by लक्षात ठेवा. म्हणजे एक आर्ग्युमेंट असू शकते, मल्टिपल आर्ग्युमेंट्स असू शकतात किंवा सिंगल नो आर्ग्युमेंट्स असू शकतात. मगाशी आपण जे बघितलं पण हॅलो वर्ल्डचं त्यात काहीच आर्ग्युमेंट नव्हतं. जस्ट क्रिएट फंक्शन विदाउट आर्ग्युमेंट. सो इट कॅन बी anything. Okay, so that is the case here. So we'll go for one more program. So what this argument? Okay, I'll just write function 2 dot p1. I'm just writing the examples here. Now what we'll write a simple program to identify given number is odd or even. Simple. Okay, आपला program actually we know this program and what is the logic behind this program? If I am giving a number, then that should be divided by 2, and if its modulus is equals to 0, it is an even number, and if the modulus is not equal to 0, it is an odd number. Getting this thing? Yes. Okay, simple logic is there. So what I can do, I can create a function here. Okay, I'll just create a function def. I'll just write the name of the function. We'll just give a simple name, that is even odd. Okay, even odd, opening and round bracket. Now see here, what we are doing. Now, how will this be even and odd? Everybody is seeing the name even odd. Yes, sir. Yes. काय नाव काय कसं दिलं मी स्टार्ट काय स्मॉल लेटरने स्टार्ट केलं. ओके, आणि जो मधला लेटर आहे जो सेकंड वर्डचा लेटर आहे तो कॅपिटल लिहिला मी. ओके, त्याला काय म्हणतात माहिती आहे तुम्हाला असं लिहिणं? व्हॉट दिस इज कॉल्ड? दिस इज काय म्हटलं? माहित नाही म्हणलं. ओके, ह्याला काय म्हणतात? तुला कॅमल केस म्हणतात. ओके, दिस इज कॉल्ड कॅमल केस लेटर. आणि पायथॉन किंवा जावा मध्ये हा स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे व्हेरिएबल्स किंवा फंक्शनचे नावं लिहिण्यासाठी. ओके, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे काय, समजा मला आता नाव लिहायचं, समज मला वेदांच्या नावाने एक फंक्शन क्रिएट करायचं, तर काय वेदांत. ओके, हे काय वापरलं इथं, तर इथं अंडरस्कोर वापरलं. ओके, so most of the time many programming language they don't use this underscore or dash to, or if I want to write a big name, instead of that what I'm going to do, I'm just going to do this thing. Okay, this is called as a camel case. Okay, हे जे पद्धत लिहितो मी याला काय म्हणतात, कॅमल केस म्हणतात. and from here onwards just try to follow this camel case. नॉर्मल लिहिलं तर काय चुकलं असं होत नाही. Okay, this is just one kind of format while declaring the name of the variables or while declaring the name of the function. Remember this? Yes, sir. Okay. So this was our program, even आणि odd. आता मला काय करायचं आहे तर
आर्ग्युमेंट लिहायची आहे काय, मग मी इथे आर्ग्युमेंट साठी इथं एक्स लिहितो. म्हणजे दिस इज वन आर्ग्युमेंट दॅट आय एम गोइंग टू, म्हणजे मी सांगतो कसं करायचं. ओके, देन विल गो फॉर द फंक्शन बॉडी. फंक्शन बॉडी काय करतो, इफ बाउंड ब्रॅकेट्स मध्ये एक्स वर वापरला, मी डिक्लेअर केलं एक्स एक्झॅक्टली percentage to exactly equals to 0. Okay, exactly pattern. 21. Yeah. Okay, next pattern. So here जास्त complicated नाही करत आपण. Colon. ओके, एवढंच लिहिलंय, मला काही करायचं नाहीये प्रोग्राम मध्ये. म्हणजे मी काय केलं तर एक फंक्शन लिहिलं. ओके, त्या फंक्शनचं नाव काय आहे तर इवन ऑड आहे, आणि त्यात काय केलं तर जो नंबर या एक्स मध्ये येईल, ओके, वॉट एव्हर नंबर दिस दॅट इज गोइंग टू बी एक्स, ओके, दॅट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड इफ इट इज इवन ऑर ऑड. एक्स मध्ये जो नंबर असेल तो मी काय ठरवणार आहे, तो नंबर ऍक्च्युअली इवन आहे काय ऑड आहे हे ठरवणार आहे. गॉट दिस थिंग? ओके, हे लक्षात ठेवा. आता हा नंबर येणार कुठून आहे, दॅट आय एम गोइंग टू पास द नंबर द कॉल फंक्शन. म्हणजे जे तुम्ही कॉल करणार आहे फंक्शन त्यावेळी हा नंबर पास आउट करणार आहे. म्हणजे समजा त्या डेफिनेशनच्या बाहेर आल्यामुळे मी आता मला कॉल करायचा आहे, मी काय करतो इवन ऑड. ओके, आणि काय करतो ह्याच्या ब्रॅकेट्स मध्ये सपोज आय एम गोइंग टू गिव्ह यू, हा काय झाला, दिस इज नथिंग बट पासिंग ऑफ एन आर्ग्युमेंट. त्याला काय म्हणतात, पॅरामीटर पासिंग और आर्ग्युमेंट पासिंग. अरे हे वर्कआउट कसं होतंय सिंपल मध्ये, प्रोग्राम जेव्हा स्टार्ट होईल टू सी द डेफिनेशन हियर. ओके, इट हॅज अ डेफिनेशन. स्टार्ट काय होईल, फर्स्ट लाईन लाईल, सेकंड लाईन लाईल, थर्ड लाईन लाईल. थर्ड लाईनला त्याला काय करेल की ते फंक्शन अवेलेबल आहे. कुठलं फंक्शन आहे, इवन ऑड. But this is the definition of the function. It is not the call statement. So what the compiler does? Compiler searches for call of this function. Okay. Where is the call statement? At this point. हे काय एक्झिक्यूट करणार नाही येतो आता. तो काय करेल, इथे येईल 9 नंबरच्या लाईन. ओके, 9 नंबरला त्याला कॉल स्टेटमेंट सापडलं इवन ऑड. Okay, and this when this is going to be called, that means it is going to jump to the body of this function. हे ज्यावेळी कॉल एक्झिक्यूट होते ना, तो कुठे जम्प करतोय तर इथे डेफिनेशनला जम्प करतोय. ओके, and definition, it is saying that there is a name and there is a parameter in the function here. Okay, and that parameter is going to be transferred to this Excel. लक्षात येते? Yes, sir. तर एक्स मध्ये जाणार आहे, आणि मग काय होणार आहे, एक्स पर्सेंटेज 2 म्हणजे 2% 2 इक्वल्स टू 0 आहे का 0? हो. म्हणजे हा इवन नंबर आहे. दॅट मीन्स आय एम पासिंग सम व्हॅल्यू टू द फंक्शन. त्याचं मिनिंग कसं आहे, दॅट इज आय एम पासिंग सम व्हॅल्यू टू द फंक्शन अँड ट्राइंग टू गेट द रिझल्ट. रिमेंबर दिस. ओके, आता इथं कसं आहे, इथं मी 2 लिहिलंय, इथं एक. ओके, मी इथे डायरेक्टली 2 पण लिहिता आलं असतं मला. ओके, बट दॅट इज नॉट ओल्ड स्टाईल प्रोग्रामिंग वी कॅन से. व्हॉट वी आर डुईंग हियर, वी आर पासिंग दिस व्हॅल्यू टू एक्स हियर. ओके, हे लक्षात ठेवा. सो इफ आय रन दिस थिंग, आन्सर आलं, आलं का आन्सर? हो सर. सर आपण फक्त एक्स इज इक्वल टू टाकला असता आणि इवन ऑड म्हणून टाकला असता तरी आला असता ना ते, म्हणजे बाहेर म्हणतोय मी तुम्हाला. एक्स इक्वल टू
नॉर्मल पण आलं असतं. आता ह्याचा ऍडव्हान्टेज हा काय हा झालं हा बघ, आता मला समजा मला चेक करायचं आहे ऑड आहे का इव्हन आहे, मी काय करतो इथं कॉमा देऊन. कॉमन आहे, इथं काय करतो इव्हन ऑड आणि अजून एक पॅरामीटर पास करतो, समजा 3 पास केला मी. आता काय करेल तो 3 पण चेक करेल 3 ऑड आहे का इव्हन आहे, ऑड आहे. ऑड आहे. काय झालं आपल्याला, पण आणि ऑड आहे म्हणजे तुम्हाला जेवढे चेक करायचे आहेत नंबर्स तेवढे पास आउट करत जाऊ त्याला. तर एकच लक्षात ठेवायचं, जेवढा जो नंबर जेवढे इथे पॅरामीटर्स अवेलेबल आहेत इथे एकच पॅरामीटर आहे. ओके, and I can pass only one parameter from the function call. I cannot pass two parameters. ओके सर. हा, म्हणजे जर इथे जर दोन टाकले, समज मी एक्स कॉमा वाय टाकले, टाकता येते एक्स कॉमा वाय. ओके, देन आय कॅन राईट हिअर 2,1 काय 2,3 करा काय करा. ओके, कारण वायचा इथं काय पॉईंट नाही, मी वाय प्रोग्राम मध्ये कुठे वापरतच नाही इथं. आय एम नॉट युजिंग वाय एनिवेअर इन द प्रोग्राम, सो वाय हॅज नो मिनिंग. ओके, त्याच्यानंतर काय करायचं, ओके सर. हा हो सर. हो सर. लक्षात ठेवा, कारण हे फंक्शनचा मेन पार्ट हाच आहे की तुम्ही व्हॅल्यू कशा टाकताय, त्याला काय म्हणतो आपण. समज साधं बघ, इथं एकच बॉक्स आहे. ओके, आणि इथून तू काय करायलास, दोन बॉल्स टाकायचा प्रयत्न करायलास एकाच होल मध्ये, ते जाणार नाहीये कारण ते एकच होल आहे माझ्या इथं. इथं सेंड करताना पण एकच पॅरामीटर पाहिजे, रिसिव्ह करताना पण एकच पॅरामीटर पाहिजे. जर तू सेंड दोन करत असतील तर रिसिव्हला पण दोन पॅरामीटर्स पाहिजे, म्हणजे इथं पण फंक्शन डेफिनेशन मध्ये पण दोन पॅरामीटर्स पाहिजे रिसिव्ह करायला. दॅट इज गोइंग टू बी द ऑलवेज केस. ओके, व्हॉट दिस थिंग. येस सर. आता हे जे पासिंग आउट करावं आपण, म्हणजे पॅरामीटर्स पास करावं एका फंक्शन कॉल मधून फंक्शन डेफिनेशनला, त्याचे भरपूर टाइप्स आहेत. म्हणजे जसं मी सांगितलं की इथे दोन व्हॅल्यूज पास, एकच व्हॅल्यू पास करावं, कॅचला आपण एकच करावं. अदर दॅन दॅट आय कॅन डू दॅट, पास टू व्हॅल्यूज, कॅच टू व्हॅल्यूज. Okay, one might have a default value, one might be having a string value and all these things. So there are different things which can be done here. Okay, the types कुठले आहेत तर notes. Okay, there are actually 4 types here of function arguments here. So there are 4 types of function arguments. So first one is a default type. आपण जे आता बघत होतो तो एक डिफॉल्ट टाइप पण म्हणू शकतो. Then there is keyword arguments. तुम्ही जेव्हा प्रेशर इंटरव्ह्यू देताय त्यावेळी टर्म्स थोडेसे लक्षात ठेवा, कारण ते इंटरव्ह्यू तेच विचारतात ऍक्च्युली किती टाइपचे आर्ग्युमेंट्स आहेत. ओके, कुठले आर्ग्युमेंट्स आहेत, कसे ओळखायचे आर्ग्युमेंट्स. ओके, ज्यावेळी एक्सपिरियन्स हे नाही विचारणार, ते बेसिकली कोडशी रिलेटेड विचारणार. When you are fresher, it might be useful. Then there is positional arguments are there, and fourth one that is called as your arbitrary argument. Okay,
चार प्रकारचे आर्ग्युमेंट्स अवेलेबल आहेत. सो what is the first one? What do you mean? What argument? Just directly go for a simple program there. For default dot dot part. So in this, if I'm having some function, okay, I'll just write some function that is that my function. If my function, then I'm going to have two values here, that is x comma y equals to 50. आता इथे काय केलं बघा, ओके, पास करण्याच्या ऐवजी आर्ग्युमेंट मध्येच डिक्लेरेशन करावं लागेल एका व्हेरिएबलचं, एक व्हेरिएबलचा नंतर घ्यावं. Okay, by default. So now what happens here, if I'm having some print statement, print, suppose print x equals to I printer x value printer, and same way print single quotes y I printer y value printer. दोन व्हेरिएबल्स प्रिंट करायला x आणि y. आता sorry. So I come out and just try to my function. Now, whenever I'm going to pass a value here, suppose I'm passing 30. Okay, आता मी इथे काय मगाशीच सांगितलं की जेवढे कॅचिंग साठी वापरताय तेवढेच थ्रोइंगला पण पाहिजे. Now, whenever I'm calling this my function, I'm only passing 30 single arguments. Okay, whereas at the receiving function body, I have two arguments, x and y. So remember, the sequence is always going to 30 is always going to go for the first parameter. And if I'm having one more value, 30 comma something, then that is going to go to the next variable itself. Sequence कायम follow करणार. आता इथे काय होणार आहे, डिफॉल्ट का म्हटलं त्यांनी, तर इथे जी व्हॅल्यू दिली आहे, ओके, आय एम पासिंग 30, that is going to the default x value itself. It is not going to go to the y value. So if I save this thing and print, okay, that is x is equals to 30, that value I have passed, and y, that is the original default value it is taking. Now what happens if I'm going to pass another value? Value I have just passed 40. That means I'm passing two values. One is 30, that is going to go to the x, and 40 is going to go to y, which is having some value 50. So we'll see what value it takes. See what happens. So it is taking the value that has been passed by the function. Got this thing? लक्षात आलं? Getting this thing? Yes, sir. थोडंसं लक्षात ठेवा थोडंसं.
Okay, so that is the function part here. Okay. I think this stop here. थोडंसं पार्ट डिटेल मध्ये थोडंसं टाइम एक्सटेंड करायला लागणार आहे त्यासाठी. सो स्टॉप here. ओके सर. ओके, आणि मी हे रेकॉर्ड केले सगळं. ओनली थिंग इज मी ग्रुपवर एक चॅनल टाकतो का, मी एक चॅनल सुरू, मी रेकॉर्डेड व्हिडिओ जे आहेत त्या चॅनलवर टाकत राहणार आहे. चॅनलला सबस्क्राईब करा, युट्यूबचं चॅनल आहे. ओके, हा चालतंय. ओके सर. जिथे आपले बाकीचे पण व्हिडिओज मी जसं होईल तसं टाकत राहणार आहे बाग दुसरं कशाचे, बट ऍटलिस्ट हे पायथॉनचं होत राहते त्याप्रमाणे व्हिडिओचं आपण हे करून देतो. ओके, विल स्टॉप हिअर.